Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Shri Rupam Sagrajatam Savadhutam Shri Rupam Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitascha He Krishna Karuna Sindha Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahabadanyaya Krishna Prema Pradayine Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyan Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Лекция. Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Janmadhyasya Toanvayaditaratas Chartha Subhigyan Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muhyanti Yat Suraya Tejo Varim Mridam Yatha Vinimayo Yatra Trisargam Risha Dhamna Svena Sada Nirastakuhakam Satyam Param Dhimahi Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Swasti Astu Vishwasya Khalaha Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivam Mithodhya Manasya Bhadram Bhajatadadhokshaje Avishtatam Nomatirapyahituki Лекция. Reading Шримад Бхагаватам. from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 6, 11 verse number часть, 7. 6 глава, 7 стих. So in the previous verses we read how all the Предшествующих devas headed by Brahma, мы слышали о том, Shiva, как Indra, etc. деваты Шива и They all Индра, came to Dwarka они пришли в Двараку, and their intention was to и их have намерением darshan было of Sri Krishna. получить даршан Шри Кришны. So they saw him and Они видели его they were astonished by his beauty. и были поражены его And then красотой, they prayed, и они молились, recited very nice prayers, which вознесли begin ему with verse number прекрасные 7. молитвы. Purushottam Prabhu. Пурушоттам Прабху вопрос. When Krishna appeared, when he Когда was in the womb Кришна of явился, Devaki, он all явился the в devas also лоне came Деваки, there and they also prayed to и они him. пришли тогда к And нему this и is why молились ему. ending his pastimes, they also И came.
So, Они are пришли there, what are прославить the его major игры. differences between these two stutis? И в Do чем you know? разница между Or have двумя you looked этими at it? молитвами стути? Тогда, No, когда I он do not родился, и compare. сейчас. Я не Okay, сравнивал. thank you. Sadeva uchu Дева natasmate nath padarvindam buddhindriya prana manovachobhihi yachintyate стих hridir 7. bhava yuktair mumukshubhi karma mayorupashat. So the very first thing they say that we are Деваты говорили, bowing down to your lotus feet. мы склоняемся перед And твоими again, лотосными стопами. singular is used here, padaravindam. Здесь используется падаравиндам And слово. they say that you are the master, you are И они Natha, говорят, Lord, ты, Надха, Господь, Господин, protector, the one whom you защитник, pray to. тот, кому мы And молимся, we are bowing down to you with а мы our молимся Тебе buddhi, всем the нашим разумом, intellect, the senses, всеми чувствами, life, air, mind, and и speech. жизненным воздухом, речью и умом. Those who are Те, кто desiring желают liberation освобождения from the bondage of karma, из рабства they кармы, meditate они on you медитируют на Тебя in their heart в своем with сердце devotion. с преданностью. So, in other words, what they are saying is that То, что они говорят the другими mumukshus, словами, they only meditate on you, but мы не we только are able медитируем to на Тебя, see you но directly и можем видеть Тебя еще и and напрямую, pray to you, bow и down to you. молиться Тебе, и кланяться Тебе. And just as we read earlier, И как мы раньше Sarvatmanaya читали, Sharanam Saranyam Gato Mukundam Parihritta Kartam, that taking shelter with принять прибежище complete в полном one's heart, сердцем, Atma. своим So всем here also сердцем. they are bowing down with И everything. здесь они кланяются всем, With the intelligence also you bow down, своим разумом, with mind also, чувствами, senses, life, air, and чувствами, speech. жизненным воздухом, речью, So means they are not умом, leaving anything ничего не оставляя, with which they are not paying чем бы они respect. не выразили своего почтения Ему. So Sri Vishnu Chakravarti says, Шила Вишванат Buddhya Чакрати Такур в своем adhisthane комментарии hridayena. говорит, So what is the meaning that they are bowing down with their какой смысл в том, что intelligence? они кланяются своим So he says разумом. that it Он говорит, means that we bow down, they bow down with their они heart, which is the seat кланяются of своим buddhi. разумом, который является местом And пребывания разума. indriyena, И what индриена, is the meaning that we bow down with our что indriya, with the означает, senses? мы кланяемся своими чувствами. So he says, drigbhyam, padbhyam, dorbhyam chaityartha. Means with their hands, Своими with руками, their feet, стопами, and with their eyes, глазами. they pay respect. Они выражают свое Then bowing почтение down Ему, with prana, life, air. а также So кланяются prana, how своим do you bow down жизненным with воздухом. prana? He Как вы says будете pranena, pranavata, dehena. пранена? Means we bow Дыхи. down with our body, which runs Они on the prana. означают кланяются своим телом, которое живет за Janu счет iti праны. januvadi angani api labdhani. So this means the Это other означает, limbs, другие they are органы also тела, included. они также включены. So then he concludes that И what он it means is заключает, that they are bowing down with their что они кланяются 8 limbs, what is called 8 Ashtanga Pranam. Yatahu членами dorbhyam, тела. Это означает padbhyam cha шаштанга, janubhyam пранам. ulsa sirsha drisha, mansa vatsa cheti pranamo ashtanga irita. So Ashtanga Pranam, or the Саштанга пранам. obeisance which has 8 parts to it, 8 частей that тела, is которые задействованы в the поклоне. following. So you have 2 hands, 2 руки, 2 feet, 2 стопы, 2 knees, 2 колена, chest, head, грудь, голова, eyes, mind, глаза, ум and speech. и речь.
So these are the 8 things. Это 8 So вещей, means you also speak with the органов. tongue that I bow down. И когда вы кланяетесь, вы So также that is используете vatsa, язык и and говорите, also think in the mind. и также в уме думаете о том, So что вы bowing down кланяетесь. means that you think И that the other кланяетесь, person is superior to me. и вы думаете в уме, что эта So личность swa выше apkrishta меня. purvak parasya utkrishta sthapanam. This is what is called namaskar. Это называется намаскар. That to show that I am inferior, Чтобы показать, что я ниже and the вас, person to whom you bow down is superior. перед человеком, кто That is выше the вас, meaning of показать namaskar. ему это. Это называется So намаскар. therefore it also involves speech Но это также and the вовлекает сюда mind, речь и ум, not just the body. а не просто тело. Charnarvindam yat charnarvindam kevalam antarhridi chintyate natu drishyate tadvayam drishtva natasma bhagyamiti. So the feet Стопы, which are only meditated upon на by the которые лишь mumukshus or those who are медитируют мамукша, looking for liberation, те, кто ищут those освобождение, very feet are эти being стопы, seen by us. мы And их this видим is our great fortune. перед собой. И это наша великая So удача. word sma is used here generally. If you use sma along with present tense, it implies past tense. И здесь используется But here they're saying natasma, прошлое мнение, but время. they are present at that time. So Но они it's присутствуют в sama, этот. therefore is this implies Это wonder, означает, great что fortune that we are so они с великой fortunate удачей так to удачливы have here darshan like иметь this. даршан его таким образом. Old hand or new hand? And I saw in the verse the last Вопрос. Я phrase, видел karma в maya стихе upashat. карма What моя does it паша. really mean? Urupasha. Urupasha. Urupasha means strong Что это rope означает? which Сильная in the form веревка of karma. в форме веревки. Pasha Паша. rope. Okay. Веревка. Means we want to become free Мы хотим освободиться from the bondage of karma. от рабства Oh, okay. кармы. Tamaya trigunayatmani durvibhavyam Стих 8, vyaktam srajsi глава 6, avasilum песня pasi 11. tadgunasthaha naitair bhavanajit karam bhirajyate vayat svasukhyavvehite bhirato anavadyaha. So generally prayers Обычно молитва have many things in имеет common. много вещей в своем составе обычно. Since Purushottam Prabhu was saying, comparing. So Пурушоттам Прабху prayers will говорил, generally сравните. talk about the Молитвы greatness of the person to whom we are говорят о praying, величии человека, которому about мы his молимся, activities, о его his деяниях, qualities, о его deeds, качествах, maybe about действиях, his beauty, о его красоте, maybe opulence. о его So богатствах. this is what И generally it contains. все это содержится So в first in the молитве. first part they're И just вначале, в первой части, marveling at their own fortune они радуются and своей bowing down. удаче и There's nothing склоняются перед ним. much they said that we are so fortunate И ничего там that больше нет. even the Мы так great people удачливы, can only meditate upon you что in their мы так heart, удачливы, and потому we are что able to великие see you. личности могут So медитировать на тебя that's в also сердце, showing но мы that видим тебя. Но это they are показывает также, что inferior, he is они superior ниже его, because he он is not easily выше, available. потому что его не так-то And легко now they обрести. speak about his А сейчас activities. они будут говорить о So его one of the деяниях. activity which is very И commonly какая praised in the prayer is about главная обычно деятельность, которую whenever there is прославляют, prayer to Vishnu, that he is the когда creator, maintainer, когда and destroyer, молятся, means he is the прославляют supreme Вишну, controller of то, что everything. он творит, So поддерживает и that's what is being уничтожает described here. So this все, theme comes again and все again. вселенные. Это снова So this is also to remind снова us повторяется that здесь, there is a creator, чтобы напомнить нам, что есть Творец. because the Потому tendency что is not to acknowledge that. такая тенденция And общая, if we can чтобы не understand that there is a creator, принимать, then что есть Творец. we can feel Но если grateful to мы the чувствуем, creator что because we есть are Творец, тогда surviving мы because of будем his creation.
благодарны Ему, потому что мы and живем, we can also существуем благодаря marvel Его at His творению. creation. И мы будем также If we even радоваться see how our body functions, благодаря Его it творению. is the Как наше biggest тело wonder существует в этом творении. that how we breathe, eat, we drink, Он дает нам how пищу, this body воду, actually can и function. как это тело может It's made from the функционировать same food, but за счет the этого food творения. gets converted into bones, become Эта hard, пища, она gets converted into превращается liquid, в blood, жидкость, в кости, в it gets кровь, converted into hair, в nails, волосы, в so ногти, many things. много Same вещей. food. Вся та же самая So how пища this works, this превращается. process И как to этот make процесс so many существует, things from just который one производит food. столько много вещей, There is no other industry which works like this, который бы это все производил. Нет where you такой just put, and the промышленности, food is которая бы also производила из varying. одного сырья столько много Different всего. people И eat также different type of множество food, but the product разные is same. люди едят разные виды Everybody has пищи, skin, а everybody has blood, bones, right? производство одно и то же Muscles. у людей, у всех. So it's quite Кости, amazing. мышцы, Otherwise, кровь. any other А product иначе where the говоря, things are produced to change the вы input, можете, product will когда be different. меняете продукт, из которого производство создается, то и меняется So результат. this is a wonder. And then the Но same you здесь вот see это outside так удивительно how things устроено, work. как все вещи действуют в So it этом says мире. this tvam maya Из Майя, из trigunaya Тригуна Майи atmani durvibhavya vyaktam srajasi. So it says that your maya, говорится, что твоя Майя, which is containing three gunas, состоящая из 3 гун, so you are functioning with the maya of sattva-rajas and tamas. And и все это функционирует this в maya тебе. is И эта durvibhavya. Майя It is difficult to непостижима, conceive it, how it works, как она действует, how the nature is working. как природа It is действует. inconceivable Это how непостижимо, things happen. So it как эти says, вещи происходят. Maya trigunaya atmani durvibhavyam vyaktam srajasi avasi lumpasi tadgunast. When you manifest this И ты world, then you protect it, проявляешь это, then you Вселенную, destroy it. и ты ее поддерживаешь, и потом So ты you create, уничтожаешь. you Ты maintain, создаешь, then you поддерживаешь destroy. и уничтожаешь It's like Вселенную. a farmer. Как, He например, puts the seed in the field, крестьянин, он садит the crop зерна, comes, и в земле maintains it, растут растения, он их поддерживает, waters, removes он их weeds, поливает, then he cuts it, убирает сорняки, и потом он then again срывает, another crop. и потом снова садит So you новые also do that растения. with the world. Ты также это делаешь. And tadgunastha neitair bhavan ajita karam bhirajyate. And you remain И situated ты inside these gunas, but you остаешься don't become внутри этих implicated by 3 them. гун, но ты не запутываешься в их влиянии. They don't touch you, they don't Они не касаются тебя, overpower you, они не subdue you. влияют на тебя, не So therefore he is подчиняют addressed as тебя. Ajita, Поэтому его unconquerable. называют Аджита, So непобедимым. why is that Почему you are это not так, implicated in all this? что ты не вовлечен в это Because все, не you are запутан? absorbed in your own Потому что bliss, you are ты Atmaram. погружен в свое собственное Swe блаженство, ты sukhe Атмарам. avyavahite abhirato. We may also have our own У нас sukha, happiness, тоже может быть свое счастье у but then нас, you get involved in something else но because our мы затем happiness is not вовлекаемся во avyavahita. что-то еще, потому It что is not without a break. оно не It является breaks, непрерывным, как у then you Господа. look for happiness again. А мы ищем снова какого-то другого счастья. So that is not the case, and he И is это called не тот Anavadya, случай, который применим к нему. means he is Это free означает, from any что он defects such as raga свободен and от dvesha. всяких недостатков, таких как рага и So двеша, therefore he doesn't become привлечение и ненависть. implicated in И anything. он не запутывается ни во что подобное. Asmadadibhir ishvarairapi namashyatve tav durvitarkya param parameshwaratvam eva hetur iti ahu.
So you are object of our respect. Ты объект нашего Although we почтения, ourselves are хотя мы Ishwaras. тоже Brahma is являемся also Ишвар. Ishvara, Shiva is Брахма — also это Ишвар. Ishvara. They are very powerful people. Они But we могущественные bow down to личности, you. но мы склоняемся перед Why? тобой. Because Почему? Durvitarkya Param Parameshvattam Потому Evahetu. что That ты, your lordship, your твое Aishwarya, your верховенство, opulence твое is могущество, Durvitarkya. Айшвари, It is beyond оно вне any conception. восприятия. We cannot conceive Мы не можем with our постичь mind. своим умом So твое Tvamiti величие. Vyaktam Vishwam. So Vyaktam means this manifest world. Вьяктам означает So этот you create проявленный мир. this. Tadgunastha Ты tasya maya проявляешь, gunesu niyantritvena sthita. So you are situated in the и ты gunas as their находишься внутри controller. этих гун Srishti Вселенной, adikam как тот, кто kurunapi etei управляет Майей. karmabhir bhavan najyate na lipyate. And although you engage in И this хотя ты big выполняешь creative work, but you эту are not великую implicated. If роль you create Творца, something, you build a ты house, не загрязняешься, не then you don't запутываешься. build a house and walk away. Вы, если строите дом, вы не Then можете you строить и уйти куда-то, become attached to that потому place. что вы будете This is mine, привязаны к этому месту. protect it. But he's not attached like that. Но Even if he Господь не protects it, привязан still вот так, хотя Он все he's равно not attached. защищает, но Он не привязан So к why is этому that? творению. Почему это? Yasviya sukheya vyavahiteya navriteya bhirata. Because he's absorbed Потому in что his Он own погружен в happiness свое собственное счастье, without any break. которое Or ничем avyavahita не anavrita means прерывается, непрерывное that счастье. happiness is not covered by any suffering. И оно не In покрыто the material никаким world, you have some невежеством, happiness, then some страданием trouble comes. или So the проблемами. Когда мы happiness счастливы в becomes материальном мире, оно обязательно overshadowed. затмевается страданиями, So that does not какими-то happen to him. такая Therefore, тень he is not страдания attached всегда to anything покрывает which he материальное счастье. Но creates. Господь, Он не покрыт We ничем, и Его create because we счастье, want some happiness оно from не that. покрыто ничем. But he is already Но Atmarama, мы хотим счастья, но takes Господь, Он pleasure in his уже own self. нашел счастье в себе, Natu Он jiva iva Атмарама. swasukhe avidya avrite sati ramana bhavad dina. So he says your happiness Поскольку is твое not like счастье the happiness of living being не подобно entity, счастью which becomes живых covered by существ, avidya ignorance, которые покрываются which авидией, brings some неведением suffering. и приносят нам And страдания. therefore he is unable to А relish Господь, и поэтому and Джива, remain она in a не может pitiable situation, dina. наслаждаться Ateva счастьем sa karmbhir из-за lipta этих страданий. evam chatvam anavadya satu savadya. So this is the contrast Таковы between противоречия между Bhagavan and Jiva. различия между Bhagavan does Бхагаваном not и become Дживой, implicated что Бхагаван, он не in the activities which he performs. запутывается, That's не why his подвергается activities are последствиям своей called деятельности. lila. И поэтому его And Krishna действие himself says, называется Namam лилой, karmani limpanti играми. name karma phale spriha timam yobhijanati sa karmbhirna badhyate. So he says that I am not bound by my karma. И поэтому говорится, Although I am что doing я karma не all the time, varteva связан своей кармой, karmani. деятельностью. He is doing more karma than any other Он being. совершает больше кармы, чем любое другое живое But существо. he is not implicated. Why? Because Но he has он no karma phala не spriha. связан кармой. Почему? Потому что And он this is what he is teaching in Bhagavad Gita, свободен, karmanyeva adhikarestu и он ma ищет phalestu этому в kadachana. Бхагавад-гите. Because he is like that himself, and Потому thus что he он is not сам по своей bound. природе свободен But от Jiva, he says, he кармы. becomes lipta, he becomes Но Джива Липта, plastered by оно the karma, связано кармой bound, conditioned. в обусловленном Therefore, состоянии. he is called anavadya. Поэтому его называют Anavadya Анавадья, means что pure, означает чистый. without any flaws, without any fault. В нем нет And Jiva недостатка. Satu Savadya. А Джива And — это Jiva is Савадья. having defects. У Дживы есть So this недостатки. is the distinction
И таково Those who say Ham отличие, Brahmasmi, they should know this. когда мы говорим Ахам Брахмасми, мы имеем это в виду. And then next he says, Suddhir Nirnam Natu Следующий стих, Tathedya 9. Durashayanam Vidya Shutadhyana Dana Tapah Kriyabhi Sattvatmanam Rishabhate Yashashi Pravriddha Satshraddhaya Shravan Samhritaya Yatha Syat. So if Jiva is Если джива impure, нечиста, then how can he become pure? как она сможет стать So when чистой? you come to spiritual life, Когда мы приходим there в is a духовную lot of жизнь, talk about много говорится purification, об очищении, right? That правда? you have to purify your Что heart. мы должны очистить свое So there сердце. are various processes for И есть purification. различные процессы очищения. So he says that И он Suddhi говорит, Nirnam Natu Tathaidya Durashayanam. That the purification of очищение living beings, живого существа, O worshipable one, поклоняемое, does not happen не происходит by doing vidya, с помощью study, совершения видии, изучения. or vidya will mean some sadhana because there is adhyan Также after that. есть Shruta, значение hearing, садханы, adhyan, study, dan by изучение, charity, tapa, также раздачи, austerity, kriya, doing yajna, etc. пожертвований, So these are the аскез, various activities ритуалов и так далее. which people do and they think this will purify us. И люди это совершают, думая, что это их So he очистит. says that Но these здесь people do not get purified in the same они way as говорят, those что они не who получают hear очищения about так, you как кто слушает о тебе, and or who are nourished by hearing и кто about you получает or about study of Shastra. When they do вдохновение, it слушая pravriddha Писание, satshraddhaya, with faith which is которое наполнено beyond the славой, gunas of material nature, te yashri находящийся вне satvata nam гун rishabha. материальной природы. You who are the Ты, кто master of господин sattvatas садва, or тамаса и раджа. devotees. Для So in преданных other words, it is only bhakti which brings complete только purification. бхакти приносит полное Why is очищение. that? Почему это Why так? other things do not purify? Почему другие вещи не могут так Because when you очистить? engage in other Потому things, что когда still мы чем-то занимаемся your еще, ahankara, ваша аханкара that you are independent. в том, что Because вы it's only in независимы. bhakti that you surrender to Только Bhagavan в бхакти вы and you предаетесь don't think of Бхагавану. yourself as independent. И не думайте о себе On как о other paths, that независимой is not личности. there. В других частях такого нет. So therefore you maintain Вот your почему ты independent поддерживаешь ego. свою независимость, And свое because эго. you maintain your И independent поскольку ego, вы then you also have поддерживаете эго, independent то у desires. вас есть независимые желания. And then when you have И independent когда у desires, вас then есть there will be независимые, independent action. у вас будут независимые And действия. that is the impurity. И это So anyabhilashita sunyam, anyabhilasha is the запутывает impurity. вас в анябилашиту, нечистоту, So therefore it says na tatha покрывает вас durashayanam вот этим. suddhi. So because their И hearts are от того, impure что их сердца нечисты, and they want to purify it without они bhakti, хотят they don't get очистить purified. их без As бхакти. those who Они не engage получают такого in очищения, hearing как те, кто the слушает Shastra with faith, шастры с as they верой. get purified. Они получают очищение. Ato yatha tvacharanam Комментарий Шри eva Вишванат. namasyam tatheva tvadyasheva shravana smaranadi vishayi kartavyam iti ahu. So he said, just as Он говорит, it как is only your твои foot which should be bowed down to. лотосные Namasyatvam стопы means должны являться предметом giving поклонения. respect. То, кому In the нужно same выражать way, почтение. Точно так he же says that
И они говорят, что It is также only hearing, только слушание remembering и памятование about your fame, your о Твоей activities, славе, о or Твоих your деяниях qualities. и о Твоих That should be качествах, done and not это anyone else. должно совершаться, и ничто To другое. say this, they speak the present verse. И он говорит это в настоящем Sona времени. Suddhir Nirnam. Нашу Suddhir Nirnam ne tu tatha Idya. Hey Idya. So they are addressing him as И он Idya. Idya means обращается здесь как worshipable. Nu Видя. bho vidyadibhis tatha suddhir na bhavati. Yatastabhirev durashyanam vidyadi bhir garvena dushtaev asya prayasyat. So he gives a very nice Он reasoning why they приносит, don't get приводит purified хороший by doing пример, all these почему он upasana, не vidya, очищается some с помощью sadhana, упасаны, види, садханы, dan, charity, etc. раздачи So милостыни, he дан. says that all Потому these что activities they вся эта do for деятельность, purification, они, которую делают ради but очищения, these activities also increase their pride но также эта деятельность that увеличивает I am их a great гордость, что я великий, tapasvi, тапасви, austere person, I am a great аскетичная личность, charitable person, великий or I am a great раздатель милостыни, yogi, или великий йоги, great jnani. великий гьяни. So this type of И эти виды ego they эго, maintain. More intense которые они sadhana they do. поддерживают в себе, So at one level they get purified because they're но они controlling their совершают senses, they're саду, reducing они their очищают свои involvement чувства, in занимают sense свой pleasure. ум, они достигают But этого that очищения. on the other hand, Но с другой стороны, their ego is getting их эго fortified. It's также getting even stronger. растет все больше и больше, So стает сильнее. they seem to be И это кажется purifying and then очищением, с they're одной also стороны, getting но с impure. другой стороны, So that's оно why the word загрязняется. durashaya is used. Потому здесь используется Ashaya слово means дураша. heart. Аша означает сердце. Durashaya means Дураш impure heart. – нечистое So сердце. durashaya nam Дураша. vidyadibhir garvena. So it brings them a great pride. И это дает им I'm большую learned, гордость, I'm увеличивает их austere, I гордость, follow что я this. такой аскет, Like следую people, этому I never саду, miss parikrama. как наши люди Never do. Right на there. парикраме, Some pride like that. совершая ее, они So думают, dushtayeva asha prayasyat. гордятся So he этим. said generally И their обычно ashaya, their heart их сердце remains impure. остается нечистым из-за этого, из Sattvatmanam этой suddha гордости. sattva vapusham avtaranam madhya rishabha. So he gives a very nice И он дает здесь meaning to sattvatmana, очень хорошее sattvatmanam понимание. rishabha. So rishabha is the Ришаб. address, Это which means обращение best. The word означает, rishabha это, means bull, это but it означает is also used for someone who is best in a particular field. бык. Или также Like это иногда Arjuna is sometimes обращение к called тому, кто, Bhartarshabha. который So очень силен в какой-то Bhartarshabha области. means Например, Арджуну Bharatanam называют Rishabha. Бхартаршаба, то есть бык среди Some воинов people translate Бхарата. it directly bull Некоторые, among the Bharatas. то есть он It бык seems среди like you are an Бхарат, animal как будто бы ты животное among the human beings среди or людей among the Bharata dynasty. или среди Бхарат, So it means the династии best. Бхарат. Но это That's what вообще Rishabha означает means. лучший среди. So he is giving the meaning of Он дает Sattvatmana as the various значение avataras. сатватама. Среди That there are разных many аватар avatars of Bhagavan, существует много so they are аватар all Бхагавана. Sattvatma. И все они And сатватма. you are the topmost among them. А ты среди So них that is the лучший. meaning of Таково значение. Sattvatmanam Rishabha. Сатватманам Ришабха. Te tav yashi shrotum smartum kirtetum cha pravruddha sati shreshthaya shraddha. So those Те, who кто have the topmost shraddha имеют наибольшую веру in в шрадху, hearing, слушание, remembering, в памятовании, reciting произнесении your fame, Твоей славы, your activities, Твоих qualities. деяний, So качеств. the way they get purified, Они yatha становятся tatha очищенными. suddhi syat. And how do they get? И как они Kidrisha получают такое shravanene. очищение? Слушая. So they have shraddha, У них есть and then вера. this shraddha becomes
И эта шрадха strengthened усиливается, by hearing Shastra. слушая шастры. So that is one of the advantage of И hearing это одно Shastra, из studying достоинств Shastra, изучения that шастры, your Shraddha increases. что твоя шрадха So if you увеличивается. see the Если вы видите definition of Adhikara, which is определение given by Адхикара, Sri Rupa Goswami, который Uttam дает Adhikari, Madhyam Джива Adhikari, Госвами, Kanishta Adhikari. Мадьяма, So there Утама, are two Каништа things Адхикари. Есть which две you вещи, notice in the definition, которые он упоминает в that определении. there is a Термин. gradation of Shraddha, Есть and градация correspondingly шрадхи. there is a gradation of knowledge of И, Shastra. соответственно, есть градация So знания Uttam шастры. Adhikari Shastra Yukta Уттама Адхикари. Uchanipuna Он, Sarvatha Dhrida Nischaya. So he is good in он knowledge of очень хорошо Shastra, знает and шастру. therefore proud Поэтому, Shraddha, and his Shraddha is also поэтому proud, Шрадха, она topmost. наивысшая, его And вера. Shastradeshu Anipuna Shraddhavan Satu Madhyama. А One who Мадьяма, is not that expert in кто не Shastra, but такой большой knows эксперт still шастры, Shastra, но все равно знает then his шастру. Shraddha is Но medium. поэтому его шрада среднего уровня, And then the вера. other one is А другой, who has Kamal тот, Shraddha. у кого His есть Shraddha is очень not слабая, very strong, не and очень knowledge of сильная Shastra is also not there. So вера, и therefore he знание says шастр here слабое, знание that шастр слабое. Shastradi Shravanena Поэтому Samhritaya определяется Paripushtaya в соответствии со знанием Shraddha. шастр, шрадха, вера. So he had Shraddha, Тот, у кого есть Shraddha вера, Pravriddhaya, right? Pravriddham Sat Shadraya. His Shraddha is Pravriddha, it is intense, и heightened если Shraddha. шрадха очень And it сильна, is Sat интенсивна, Shraddha, means it is not material а Shraddha. это нематериальная вера, And it шрадха, is fortified by то она Shravan Samhritaya. Samhritaya means nourished расцветает by the study of Shastra. благодаря изучению So that's шастры. important here. И это важно здесь. People are always Комментарий questioning why to study Вишванатха. Shastra. И люди все время задают вопрос, зачем нам изучать шастры. Then next, Следующий стих 10, verse number 10. 11.6.10. Шьян нас тавангрир. Syannastavanghrira dhumketuhu kshemaya yo munibhiradra hrido hyamanaha yashatvatah samavibhutaya atmavidbhir vyuhairchita savanasa swaratikkramaya. So they are praying that И Syat они молятся, Nastavangri Ashubha Ashaya Dhumketu. Шьян наш тавангрир. So Dhumketu Dhumакету is, это what do you call it? кого вы Comet. называете? Комета. Comet is called Dhumketu Кометы называются because Dhumакету. it has some Они dark at the end, light, имеют сияющий Pichal хвост, Tara. который So развивается Dhumketu по here небу. is used in the sense of И one who Dhumакету burns. здесь описывается So he того, says кто that your сгорает. feet Твои стопы, are those which burn our impurities. твои Ashubha Ashaya стопы сжигают Dhumketu. всю нашу Or they нечистоту. brighten our Или heart, which is освещают наше сердце, dark. которое Or they находится во remove the тьме, impurities, or they и burn the устраняют impurities of our heart. всю нечистоту из So нашего that's how сердца. your feet are. And Shemaya Yo Munibhir Ardra Hridaya Hiyamana. And they bring И они auspiciousness дают все to us. благоприятное нам. So the great sages, Великие мудрецы, they meditate они on them медитируют with their soft heart or своим мягким сердцем, melted heart for the растаявшим welfare. сердцем ради блага And ya других. atmavidbhi satvatai swaratikramaya sambhibhute vihe savanasa archita. And those who have knowledge of the self, И те, кто those знают devotees, свое «Я», they те worship преданные, они your feet. поклоняются твоим лотосным стопам. Savanasa means past, present, future, В all time, прошлом, настоящем, regularly, будущем, всегда означает for постоянно, transcending Swarga, для того, Swar чтобы Atikramaya. So Swar пройти is heaven, Swarga. выше
Patikraman means сваргой. they don't want to go to Swarga, Потому they что want они to не go хотят пойти на above сваргу, that, в рай. Vaikuntha. Они хотят Vibhutaye, выше этого, на the Вайкунтху. opulence of the spiritual world. Они хотят попасть в So духовный for мир. that reason they И worship вот по этой причине они your поклоняются feet твоим стопам. regularly without Постоянно, taking summer break, winter без break, всяких weekend break, перерывов, без nothing перерывов like that. на лето, на конец недели. Tathaiva Tacharana eva Комментарий. dhyayo archaniyascha. So he says in the same way, just Он like говорит, you said, как hearing, вы уже сказали your здесь, feet or your foot is also to be твои meditated upon лотосные стопы, на которые and мы worshipped. медитируем, которые мы Sacha созерцаем и asmadbhir поклоняемся. drishta ityata idam ashasmahe tyahu. So that very И foot has эти been твои seen by лотосные us. стопы, мы их So we видим, are hoping that this foot is going to burn now all our impurities. и эти Syaditi. стопы сожгут все Ashubh наши ashayanam disya нечистоты vasnanam материального dhumketur dahaka наслаждения. syat. Astu. So let it be the И давайте, destroyer of all the impurities in пускай the form это of уничтожит material desires. все Because Devatas also нечистое в have форме desires. материальных желаний, потому что у деват тоже есть So материальные желания. they also have this attachment У них to тоже есть opulence. привязанности к богатству. So they say that may this get be И пускай purified. это будет очищено. So syadastu Желание. premardra hida uhiya bhava yascha sattvatai bhaktai. And this feet or foot is И твои meditated лотосные стопы, на by которые мы медитируем, devotees на которые медитируют with преданные, heart чьи сердца melted by love. растаяли от премы, от Sattvatai любви. bhaktai samvibhutaye srashti lakshan mokshaye. So why they worship the feet? Because Но they почему want они поклоняются твоим samvibhuti. стопам? Потому что They они want opulence like you. хотят некоторого богатства, So that как у is called тебя, sarshti. 5 саршти. types of liberation is there. Salokya, Sarupya, Саршти, Samipya, Салокья, Sarshti. Самупья, Саршти. So this Sarshti means to have Саршти означает vibhuti like him. иметь богатство, So therefore it достояние, says как у Господа. Sarshti Lakshana Mokshaya. То есть те, кто хотят такого Yadva освобождения. samananam svargapvarga narkeshvapi tulyartha darshinam narayana paranayam ya vibhuti prem sampatti tasya. So this meaning is not very good, И это не очень хорошее that they are значение, worshipping что они because they поклоняются, want to attain потому что sarshti, они хотят opulence получить like you. саршти, богатство, So как у that's not тебя. very great devotional. Это не очень It is good великая in преданность, comparison to но это materialistic people. хорошо в сравнении с But from материалистичными pure людьми. Tama Bhakti point of view, it Но is not great. с точки зрения Утама So Бхакти, then he gives это another не очень meaning, хорошо, но они дают еще другое значение. samvibhutaya. So Самовибхутая. what is the meaning of samvibhutaya? Что означает Change the meaning of самовибхута? the sam Сам to those people или who те люди, have которые samadrishti, имеют самодришти, swarga кто aparga видят narkesu api одинаково tulyartha darshina. So devotee, he преданный, sees видит swarga, одинаково narka рай, ад, and moksha а также as мокшу, equal. освобождение. Он одинаково на Swarga это смотрит. narka Для него это varkesu одинаково. api Ценность tulyartha имеет. darshina. So that is the sama, meaning of sama, that for Это him означает сама. going to heaven, going to hell, Отправиться ему в getting ад, в moksha, рай или it's all получить worthless. освобождение. Для него все это Does not бесполезно. value that. Не имеет никакого значения So для that него. is sama. И это называется So сама. sama means a Сама devotee означает who does not преданный, want any of these things, кто не желает who ничего only такого. wants Он prem хочет bhakti, только према бхакти. because beyond this is prema bhakti. Потому что если So he отбросить это, says есть только према that бхакти. is their wealth, И that это is их the богатство. vibhuti of these Это devotees. Some. вибхути, богатство So этих those преданных. who want that Это type of према, любовь. vibhuti, that type of Тот, кто хочет opulence, такого богатства, that is вибхути, some vibhuti. это самовибхути. Это према. Atma tvameva nathatvena vartase yesham te
tai. So you are worshipped by these people И такие люди who are called поклоняются тебе, Atmavit, but которых he называют seems to be Атмавид, taking as Natha. Atmavad bhi, Atmavid bhi, Atmavad bhi. Two readings. So anyway, so Atma Tvameva Natha Tvenavartase. So Atmavat is Атмават. taking the reading. Atma means you Атма, are their Atma. ты являешься Means Атма, you are their Natha, you are their master. ты наш господин, And desired by them. и они Tai. желают So этого. that's why Swarati Kramaya. Поэтому They want to Сваратикрама, go beyond Swarga. они хотят Sargvadi Vasna Tyagaya пойти cha за Archita. пределы сварги. So you are worshipped by Ты them so that they поклоняешься don't have теми, у кого any нет desires for никаких heaven. желаний. Рая, Yaduktam prahladena kamanam hridi sangroha bhavtastu vrane varamiti. So as it was как это asked by было Prahlad Maharaj спрошено или сказано that Прохладой Махараджем, when Narsingadev asked когда that please Нрисимхадев take просил some boon from me. попросить у него благословения, So first he refused to take, и and then when he Прохлада pressed, when сначала he says, please отказался, но give me the потом под boon, давлением он сказал: дай мне that I should благословение, not have any desire, чтобы у меня не было material desire никаких in my материальных heart. желаний в моем сердце, Kamanam hridi samroha bhaktastu vrnevar. So kamanam hridi asamroha. чтобы не было That материальных no желаний, material desire should присутствовало sprout in my heart. в моем сердце. So that's the seat of И desires. это корни They start желания, from the heart. они начинают расти из So it сердца. says, I don't want that. И This я is не the boon хочу he is этого, giving me. такое благословение, чтобы он дал ему. Это Вишванат Then Чакраварти next one. цитирует стих Yaschintyate prayatapani 7 bhiradhvaragno песни. traya nirukta Следующий, vidhina 11, isha то есть havir 11. grihitva adhyatma yoga utu yogi bhiratmayam jigyashubhi param bhagavate parishtaha. So he says that Он говорит, your feet, твои they are лотосные meditated стопы, на upon которые мы медитируем, by people prayatapani bhi, теми, кто by their joint palms. медитируется Adhvaragno с сложенными traya ладонями nirukta vidhana. In the fire of Adhvara, в огне Adhvara is Адхоры. Yagya, Это Ягья, Адхора, Adhvarindra. Адхорендра. So Traya, which are Трая performed according to the означает three в Vedas, соответствии с тремя nirukta ведами, vidhana by the process which is prescribed с in the помощью Vedas, Isha, процесса, Havir предписанного Grihitva. ведами. They offer oblations into the fire, O Они Lord. возносят жертвы в Then этот there are огонь, others, Adhyatma Yoga. а также So they Адьятма-йога. are worshipping you Они with поклоняются the тебе yoga с of помощью йоги, Atma души, related to the self. погружения в And свое «я», Yogi Bhir Atmayam йога Jigyasu Бхиратма. bhi. So those who are Jigyasu, А те же, Artha кто Jigyasu, Artharthi, желают different type of people познать worship me. Джигьяс, Atmayam Jigyasu bhi. And then there are разные Param люди, которые Bhagavatai медитируют на него. Parishtaha. И потом Then there's great Парамбхагават, devotees who наиболее also возвышенные worship you, преданные, которые поклоняются but тебе, without any desire. не имея материальных желаний. Complete Sarvata Pujita. Комментарий Шрила Вишваната Чакраварти Такура. न केवलम सात्वतैरेव त्वमिष्टय किंतु कामभीर ज्ञानीभीर अपि त्याहो. So it is not only that only Это не devotees только worship you, преданные, кто but поклоняется you are тебе, also worshipped by those who но want также something те, material кто хотят чего-то or those who материального, want moksha. или те, So которые chaturvidha хотят bhajante ma освобождения. jinasu Чатурвида. kritino arjuna artho jigyasu artharthi jnani cha bharta. So jnani are those who are looking for Те, кто moksha, ищут мокши, artha, артхи, artharthi. They are the артарти, kamis, and then there are карми jigyasas. и есть So they джигьясу. also worship Yeti. Они все поклоняются Prayat тебе. pani bhi samyat hastai. So prayat pani means
Предпани означает controlled hands, havir grihitva. So сложными they ладонями. hold the havi or the oblation to be given into the fire, И Adhvaragno, также они возносят Avni Yadu. жертвоприношения So into the в fire, жертвенный there are three огонь. types of fire in the yajna. Есть 3 типа Dakshinagni, Avni, Agni. огней в яге. So Garpatya Agni. So Avaniya is the one in which you pour the Гарпата, яги. oblations. И они возносят Yaggikai жертвы в огонь. yaschintyate. So the yaggi, those who perform yagya, they Те, кто think совершает about яги, it. Twad bhujadi vibhutaya evindradiyo nate twadanye iti bhavyate iti artha. Now one may say that in и кто-то может yagyas сказать, generally что there are в devas, яге Indraya Swaha, есть Дева, Varunaya Swaha, Индра, all this. Варуна, Сваха, So другие. how you say that they are worshipping you? И как можно сказать, So что he они says there is поклоняются тем Indra, самым тебе? Varuna, Chandra, Индра, Варуна, Surya, they are Чандра, all your Сурья, limbs of your они body. все части So he твоего says that тела. Поэтому он говорит, Indradiyo natu tvadanne tvad bhujadi vibhutaya, they are in the form of your они arm. представляют формы твоих рук. So they are not independent of you. Они Sarvdes не являются Dev Namaskaram независимыми от тебя. Kesvam Prati Gacchati. So Parvatat Patitam Toyam Gacchati Sagaram Prati. It's like the rain water which Как, falls on the например, mountain, вода из it дождя goes to the ocean. идет Like that, all на, the obeisance is given to these devas. падает They go на to горы и потом Keshava. дальше вниз. Так Kesvam Prati Gacchati. все это So that's what he's подносится к saying here, Кешаве, в that конце концов, через Tvad посредство Bhujadi этих Vibhutiya полубогов, Indradiyo Natu которые Te являются частями его Tvadannyate тела. Bhavyate. Uttatha Adhyatma Yoge Atmadhikare Yoge Yogi Bhir. So yogis, they Йоги, meditate которые to know their медитируют, self. Tada чтобы drashtu познать swarupe себя, avasthanam. Yoga chittavritti nirodha. So that is Adhyatma Yoga, это адхатма-йога. meant to realize the self. Йога ради Atmanastha maya осознания своего «я». taranarthe jigyasu vishchintate. So those who are jigyasu, they do Те, that so that кто they can cross over your maya. задают вопросы, Te джигьясу, yatati tirshitam делают это, чтобы bhavati превзойти tatpratham Майю, jigyasate медитируют на bhava. тебя. So those who want to cross this Те, maya, кто first хотят they превзойти are in the влияние state Майи, of jigyasu. находятся на уровне First джигьясу, become jigyasu, вопрошающих. Вначале then стань desire вопрошающим, to go beyond. потом желай Then you превзойти become влияние karta иллюзии Майя. Тогда from ты станешь jigyasu карта, advance, и ты продвинешься and then с уровня become джигьясу free. на уровень свободы от влияния Майи. So jigyasate eviti param bhagavatastu parisarvato bhavena niskamtaya eva ishta. But those who are Но param те, кто bhagavata, those наивысшие who are бхагаваты, top devotees, наивысшие преданные, they are чистые parishta. преданные, Parishta means that they worship они you. Pari means all париштха, around, like они parikrama going around. поклоняются тебя Ishta means you are worshipped. как So парикрама со всех parishta means сторон. that they Паришта worship you значит поклоняются тебе with all their bhava, со всей means своей without бхавой, any без material всяких desire. материальных желаний, всей So своей бхавой. niskamtaya vishta. Satavangri Это означает rasmakam паришта. asubh ashaya dhumketu syatiti purvenanve. So he says that И они foot, говорят, because here singular is used all along. здесь все They время are talking about используется not 2 единственное feet, число, but и only one. говорится, одна стопа, So one не is 200. enough. Одной достаточно. So he says that foot, let it become the Пускай burner твоя of, стопа, destroyer of impurities of our heart, она which was said in the previous sloka. So it also сожжет has всю to be нашу нечистоту в applied here. сердце. То, что это используется раньше. Then the next. Следующий стих 12. Pariyushtayata vibhovan malayayam Париуштая. sanspardhani bhagavati pratipatni vachri yasupranitamu uparhanam madadadanno bhuyat sadangri shubhashe dhumketu. So again they are using the word ashubhashe dhumketu Используют слово sadangri bhuyat. ашуваша. That may your foot Пускай твои стопы become the станут destroyer of impurities
теми, in our что heart уничтожают нечистоту в always. нашем сердце всегда. So then they're describing И him они описывают that его. O Vibhu Tava Pariyushtaya Vanamalaya Sanspardhani Bhagavati Pratipatni Vat Shri. So this is some very strange Это очень странная conjecture. This is связь called conjecture, Utpreksha Alankar. или Various types of alankaras there. One of изменение them is called аланкар, Utpreksha, утпрекша where you аланкар, make some conjectures. They're когда вы not true, используете, but this is how poetry works. как поэзия Make a lot действует, of comparisons. So they're saying that you сравнивая. have this garland, У тебя есть эта and гирлянда, although your garland is stale, и it was хотя given by devotees to you, now it is old, что гирлянда Pariyushtaya. уже не свежая, But Lakshmi Devi но is Лакшми Деви, having like some jealousy towards this garland. поскольку Лакшми Like Деви, она все-таки завидует co-wives этой have гирлянде. jealousy towards each other. Как, например, So если у Lakshmi кого-то Devi is много having жен, они jealousy to the завидуют друг другу. garland, that this Так и Лакшми garland Деви, она is always hanging on his chest. завидует этой гирлянде, которая висит на его And I'm груди. here far away. А я так I'm далеко not embracing him like the от garland. него, и я не могу So обнимать его, garland как has эта become гирлянда это old, but делает. still it is hanging on his И chest. хотя она уже такая старая, но она все равно еще висит на его груди. So therefore she is becoming Поэтому здесь jealous говорится, of it, что она as if завидует, garland is a co-wife. что как будто бы это So гирлянда, это Pariyushtaya другая Tav жена. Vibho Vanamalaya. This is Vanmala, forest garland. И это Sanspardhani гирлянда, Bhagavati Pratipatni Vat Shri. So Sri Lakshmi, но Шри goddess, Лакшми, is like behaving like a pratipatni, богиня, like a co-wife. она действует And здесь yes, как upranitam другая жена. upaharanam adadat. So this garland Эта гирлянда was given by дана devotees to you, преданными тебе, and you и were ты pleased with it. удовлетворенными. So he says that your foot, who are Твои, like that, ты, кто your такой, foot may become пускай твои the стопы destroyer of the уничтожат impurities of our всю heart. нечистоту в нашем сердце. Комментарий Шрила Вишванатха Чакраборти. क्या प्रार्थना करते हैं भाई, कहाँ से कहाँ मारते हैं. So एकांतिक स्वभक्ति भक्त निवेदितम पत्र पुष्पादिकम पर्युषितम अपि सर्वोत्कृष्टाय लक्ष्म्या सकाशाद अपि उत्कृष्टम करोषि इति एवं तव भक्तवात्सल्यम इति आहो. What is the sense of saying it in И this в чем way? смысл So he говорить says так? that Она говорит, you have such affection for your ты devotees так любишь своих преданных, that что if they give you a garland, если они дают which тебе is just made гирлянду, of flowers, которая it's просто nothing создана big из deal. цветов, And these flowers also they did not buy. и они эти цветы This не is one покупают, mala. это So they одна just picked it up from the forest, made a из garland, gave леса it to you. взяли And you became цветы и so much создали гирлянду. pleased with it И that ты you are так not removing it when удовлетворен, the garland is withered with time. все время Still, носишь because it ее, is не given by the снимая, devotees, потому still что you она are дана keeping it преданными. happily. И ты так So счастливо much ее so that even носишь, Lakshmi is настолько, becoming что jealous. What is Лакшми this даже garland завидует этой гирлянде, hanging in the neck? Why he's not которая removing it? висит у него на шее и не So he снимает ее. says, this is because it has И been это given to you потому, что by дается your тебе ekantik bhaktas, твоими безраздельными преданными. one-pointed devotees. So Lakshmi Devi, who is the Лакшми topmost Деви, devotee of Bhagavan, которая наивысшая преданная she is Бхагавана, number one in the Tartamya. Lakshmi comes first. и Картавья So вначале идет. you think of this garland И even ты better than думаешь her. об этой гирлянде, So this is your Bhakta Vatsalya. как очень важно, Pariyushtaya это iti твоя idbhavastu Бхактаватсаль. arsha. So the word Pariyushtaya is little bit problem from grammatical point. It should be Здесь Pariyushitaya.
So he Париштая says this с is the грамматической точки зрения harsh проблема. prayoga. Паришит. Aham yatra Париштая vasami должна tatraiva vakshasi paryushita api iyam vasati iti pratipatni vat bhi spardhamana bhi or Sri bhavati. So he says, wherever I go, куда бы я ни Lakshmi is иду, thinking that wherever Лакшми I am, думает, the garland is also there. везде есть эта She is not гирлянда, leaving us alone. и она не оставляет нас наедине. So therefore, she Вот thinks почему. he is my И она competitor. думает, что она является моей Tathapi tam соперницей. spardhamanam shriyam yo bhavan parishataya yamuya madekantik bhakten arpitayim tadiyam tyaktu manara. And although И хотя Lakshmi ji is behaving like this, Лакшми ведет себя and you так, know it, но вы and the знаете, garland has even become что old, гирлянда but still you стала don't уже give it up, не новой, но он ее не disregarding оставляет Lakshmi. и не So this is уважает only тем because самым of your Лакшми. Это из-за того, love for your devotee, что ты thinking так that this has любишь been своих offered to преданных, me by потому my что devotees. она была So поднесена I моими cannot just throw преданными, it away like и я that. не могу выбросить ее вот так Buddhyayeva просто. dhriyamanaya supranitam sustum sampaditam arhanam pujam adadat svikritvan. So И you are holding it, ты держишь ее, and it is as if you как have будто been бы worshipped very nicely by giving ты this garland. You have accepted it. получил достойное So поклонение you are like this. тем, So что we тебе pray to поднесли your ее. foot И мы that молимся he твоим can стопам, purify our чтобы impurities. они могли очистить Atra все наши sanspardhani нечистоты. iti utprekshayeva drashti lokrita netu shriya kathanchit kapi spardha drashta. So he says that И он this говорит, whole thing that все эти вещи, Lakshmi is being jealous то, что or Лакшми feeling завидует that или she has чувствует, a competition from the garland. что она So he says that this is just an имеет utpreksha соперницу в гирлянде. Это because все. it is never seen Это никогда не in увидишь practice that she на is практике. jealous or competitive of anyone else. Такое So it's зависть just или a соперничество. nice utpreksha alankar. Это украшение или гипербола, So I'll stop here if there is any question to поэзии. ask. И если есть какие-то вопросы, мы на этом останавливаемся. So I have two little doubts У which I меня wanted есть to understand. сомнения, First, in которые this хочу shloka 8, понять. В so этой шлоке swasukhe. говорится свасуке. So what I understood from the sandarbhas is that Из this сандарб я понял, что Brahman, Браман, like swasukhe, like this свасуке, Atma Sukh or something, it is just like being free from suffering. это означает It's быть not actually свободным happiness, от it's like страданий. No, this is if you about take negative 0 and this plus, so it is at 0. Если this is about Bhagavan. это So, okay, there was Бхагавань. So no, even if what was understood is that actual happiness is in interaction, so that like bhakti is superior Счастье that way это than взаимодействие. Brahman А здесь realization. идет речь про Браман. So here why Bhagavan Почему Swasukhe is Бхагаван свасуке? being so glorified that Почему you он are always прославлен, situated in your что ты все время sukha, so находишься you в are своем счастье? actually what we but did his from Ananda Swarup, his Это Satchidananda Ананда Vigraha. Сачидананда Сварупа. So if he's Satchidananda Vigraha, Если means он he has no Сачидананда Виграха, nothing but happiness only. His ничего нет, happiness is кроме not счастья. something that he's free И from suffering. That's what is его happiness. счастье He's это не positively что-то happy. He's made of свобода от happiness. What is the meaning of страданий. Vigraha? Он позитивно счастлив. Что означает Vigraha Виграха? means his form. Это его And форма. his form is Sat Chetanananda. А его форма Сачитананда. It consists of these Она things. состоит из этих вещей. So his every bodily limb is just Ananda. И его телесные There's no органы question это of any все Ананда. unhappiness which В can нем touch нет him. никакой So that's how несчастья, he которое бы is. коснулось So его. that is Swarup Он Shakti, такой сам по not себе, это его Hladini Сваруп Shakti. Шакти, это не его Хладини Шакти. It's not Brahman. Это не In Браман. Brahman there is no variety. В Брамане нету разнообразия. so Swasukhe is for Vigraha, Sachidan Vigraha, not. It is talking about Свасука. Bhagavan. Он It is говорит not о talking about Бхагаване, Brahman there. он не There говорит is о no talk Брамане. of Brahman here. Здесь нету So even рассуждений if про Браман. Sachidan Vigraha, Даже then Сачидананда Виграха. like from Bhakti Sandarbha it was understood even Бхакти Krishna Санда- is more, Кришна he feels more happier более interacting with счастлив his взаимодействовать bhaktas. No, с that is Бхакти. true. Это So правда. what is your question?
чем вопрос? So, like I was little this thing about Swasukhe, why it is so glorified. Почему это так No, прославлено? it's not glorified. Это не He's прославлено. saying that you are like Они this, говорят, что ты таков, that still you create and что ты maintain все it. равно создаешь и But then поддерживаешь. why you don't become implicated in Но it? почему ты не запутываешься в этом? When do you become implicated in something Когда when you ты want something запутываешься from в that? чем-то, если ты чего-то Isn't it? хочешь, почему ты не You build a house запутываешься? or you build Ты a farm or строишь you build дом something, you или become attached to it строишь because ферму, you derive some pleasure ты from it. получаешь So he says you удовольствие don't от этого, derive any pleasure но ты because не you are получаешь от pleasure этого удовольствия, personified. That's what потому he's что saying. ты есть само счастье по себе, независимо от этого So, всего. second was this 10th shloka, this Vyuhe Archita. В 10 So, it is this стихе Chaturvya. это Чатурвьюха So, when they упоминается. are coming to Dwarka and Когда praying to они приходят Bhagwan, к so why Дварака, they are talking Бхагавану, about Chaturvya? почему они говорят о Chaturvya, Чатурве? because that's where Chaturvya is there. Потому что там присутствует Чатурвья. Dwarka, Krishna, Дварака, Balaram, Кришна, Баларама, Pradyumna, Прадьюмна, Aniruddha, Анирудх, all are there. все они там. Specifically in Dwarka, that is Chaturvya. Особенно That в is why Двараке. they are saying Vyuhe. Это то, что мы говорим там. Purushottam Prabhu. Пурушоттам Прабху. In the verse number 8, В I 8 see some стихе я error. I вижу just want to clarify ошибку. that. Я This хотел is a прояснить это. anavrite abhirata natu jiva eva Anavritti. swasukhe avidyaya avrite. And then it says sat. It should be sati, right? Avrite sati ramana abhavadi. Аврите Сапи это In the должен. commentary, В комментариях In the commentary. Commentary number for verse number 8. The last к line 8 before that. стиху комментарий Шрила Вишваната Чакраварти. Swasukhe avidyaya avrite, and then I have sat, and I feel it should be sati. Swasukhe Avidya Avrita Sati, it should be Sati. Это должно быть Sat sati, Сати. right? Okay, that's what I thought. Okay, thank you. Спасибо. Sati. Сати. Babaji, I think you said that the jealousy of Lakshmi was apeksha alankara? Вы сказал Utpreksha. Utpreksha. Utpreksha, зависть. Could you explain what that is? Utpreksha is Utpreksha like to означает make, зависть Лакшми. conjecture, to make a Это guess, to assume какое-то something. предположение, которое что-то Like предполагает. they say that there's a Поэзии, например. tree Вот дерево. and that there's a creeper Пример. around the tree. И вокруг So now you say, oh, дерева this есть tree is a man какие-то and the creeper растения. is a woman and they're embracing each other. Например, So вот there's есть nothing like that. дерево и But you лианы, которые обнимаются как мужчина и женщина. imagine like that. That Этого is нет Utpreksha. на самом деле, но это Means просто it's not воображение. real, but Это нереально, но you просто make такие, Utpreksha. There is no other, I don't know what word I can use. You make a украшения в conjecture поэзии and describe in делают this way. сравнения такие, And воображения. you said that Lakshmi has never been jealous. He's never seen jealous, right? Но Лакшми никогда So, не but the завидует. gopis are jealous, right? I mean, they are being displayed as jealous, or is it also just an utpreksha in their case? There it is there because they have two groups. Есть две группы, So there are Pratipakshi gopis. Пратипакши гопи, So for the pastime sake they have. а есть игры, которые это описывают. That's not Utpreksha. Но это не Утпрекша. Okay. That's what the Nasrani. Хари Кришна, на этом все. Спасибо за внимание. Переводил Вриндаван Бихари Дас сегодня 17 июня 2026 года. Хари Кришна. Лекция по Шримад Бхагаватам, СатьянарайанаДБМ.